Hi dear students, welcome back. First chapter angle and its measurement सुरू आहे and in that angle and its measurement actually 1.2 एक्सरसाइज आपण सॉल्व करतोय. बरेच जणांनी खूप सुंदररित्या ते सॉल्व केलेलं आहे. होमवर्क सॉल्व केला आहे, त्याच्यातले एक्झाम्पल सॉल्व केले. काही जणांना काही शंका पण आहेत, डाऊट्स आर देअर. मी ते पण सॉल्व करून देतो. पहिल्यांदा आपण एक्सरसाइज 1.2 क्लिअर करूयात. Now see the 6 question. First 5 questions are clear right now. Okay. Now 6th question is that the area of the circle is 25 pi square. The area of the circle is the area of the circle is 25 pi square centimeter. 25 pi square centimeter. Okay. आतापर्यंत आपण लेंथ ऑफ आर्क बघितला, तर इथून पुढे एरिया बघूया. फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स आर्क. फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स आर्क. Length of its arc subtending an angle of 144 degrees. Subtending an angle of 144 degrees. At the center, also find the area of the corresponding sector. Find the area of the corresponding sector. Sorry. Corresponding sector. Now the solution of this is, first, area of a circle is equal to 25 pi square centimeter. Okay. But we know that what we know, area of circle is equal to pi r square. Therefore 25 pi is equal to pi r square. Therefore r square will be 25. Therefore pi get cancelled. R is equal to plus 5. See, we know that R is equal to actually plus or minus 5. JEE मध्ये तुम्हाला अशा काही गोष्टी असतात की त्याचा स्क्वेअर रूट फाइंड आउट करायचा असतो. द स्क्वेअर रूट इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह हियर. वाय? बिकॉज द लेंथ. मग तुमचं हे केव्हा सॅटिस्फाय, इक्वेशन सॅटिस्फाय करण्यासाठी दिस बोथ आर करेक्ट, बट हियर रेडियस इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह. ओके. तशा पद्धतीनं तुम्हाला जे पण जेई मध्ये हे करायचं आहे तिथं ते पॉझिटिव्ह असतं, एवढं लक्षात ठेवायचं. आणि इक्वेशन असेल तर डेफिनेटली दिस विल बी प्लस ऑर मायनस 5. आता हा R5 झाला. आपल्याकडे थीटा पण आहे. नाव थीटा इज इक्वल टू 144 डिग्री, विच इज इक्वल टू 144 इंटू पाय बाय 180. थीटा इज इक्वल टू 36 4 जा and 36 5 जा 4 pi by 5 radian. Okay, now we have to find out what we have to find here. Length of an arc and also area of the sector. Let S be the length of arc. S is equal to R, how much? 5. And what about theta? Theta is nothing but 4 pi by 5. 5 get cancelled here. S is equal to 4 pi centimeter. 4 pi centimeter is the length of an arc. Area of a sector is equal to half r square theta. Theta which is in the form of radian. R is 5 square into 4 pi by 5. Theta is 4 pi by 5. Half into this one 25 into 4 pi by 5. 5 5s are 25. 2 2s are 4. 5 2s are 10 pi square centimeter. 10 pi square centimeter. This is your
Final answer, area of sector. S, that is the length of an arc, is equal to 4 pi centimeter, and area of sector is equal to 10 pi square centimeter. This is your final answer. Okay. This one is the 5th question. Now the 6th question will be, this is the 6th one. 5th question completed, 6th question right now completed here. 7th question we can take here. Now the 7th question, which has been modified here, because in the textbook there is given, which one is some mistakes are there, so modification. Triangle OAB is a sector of the circle, having center at O. Okay, having center at O and radius 12 centimeter Clear? If measure of angle AOB, is equal to 45 degree, find the difference between the area. Find the difference between the area of sector OAB and triangle AOB. Okay, find the difference between the area of sector OAB and triangle AOB. And now we have to draw circle here with center at O. OAB, find the difference between the area of sector, this all area of sector of OAB and the triangle AOB, okay. Then we have to find out the actual area of this. What is given here? OAB is a sector of the circle having center at O and a radius of 12 centimeter. Okay, radius of 12 centimeter. Measure angle AOB is equal to 45 degree here. 45 degree. Find the difference. By using the Pythagoras, or we can draw a perpendicular. From where we have to draw a perpendicular? If this is 45, 180 minus 45. 180 minus 45, that will be, means you can write down here. You can, if this is 45, this is 90, then this is also 45. Okay, that means this is also sorry, 12. Okay, we can find out the height of that triangle by using 45, 90 degree theorem. Correct? Now write down here. Hence, R is equal to 12 centimeter given. Correct? And theta is equal to 45 degree, which is equal to pi by 4 radian. आपण इथं म्हणूया, draw AM perpendicular on OB. Correct? Therefore, by the 45, 90 degree triangle theorem, काय करणार? Sin of 45 degree is equal to, sin 45 degree is equal to means sin theta is equal to opposite upon hypotenuse, AM upon hypotenuse, that is equal to OA, that is 12,
Sin 45 degree is 1 by root 2, which is equal to AM upon 12, because we want to find out the AM here. So we can use this theorem 45, 45, 90 degree. AM is equal to 12 by root 2. AM is equal to 12 by root 2. And this is nothing but AM is equal to 6 root 2. Why? Because 6 into 2 divided by root 2. And here 2 is nothing but root 2 into root 2. Correct? Root 2 get cancelled. AM is equal to 6 root 2. This is your AM. Now you can find out the area of triangle and then area of sector. Therefore, area of sector AOB is equal to area of sector AOB half r square theta, which is equal to half into 12 into 12. We can write down here r square 12 into 12 theta, which is equal to pi by 4. 4 3s are 12, 2 6 are 12, 18 pi square centimeter. Now area of triangle OAB is equal to half into base OB into height AM, which is equal to half into OB. OB is equal to 12 into AM 6 root 2. 2 6 are 36 root 2. Clear? Square centimeter. Now the actual answer we want here, that is this is first one and this is second one. The difference between the area of sector OAB and triangle AOB is equal to area of sector AOB or OAB minus area of triangle AOB. Area of triangle AOB. Here from 1 and 2, 18 pi minus 36 root 2. We can take out common 18 here. This is from 1 and 2. Pi minus 2 root 2 square centimeter. This is your final answer. 18 in bracket pi minus 2 root 2. समजलं? 10th मध्ये तुम्ही जे केलाय तेच इथे करायचं. By that you can find out the area by finding out the AM, which is height of that given triangle AOB or OAB. By using 45, 45, 90 degree 90 degree triangle theorem upon use करून sin 45 opposite side is AM, so we can find out the AM here 6 root 2 centimeter. The area of sector, we know that half r square theta, we know r and theta, that's why this will be 18 pi square centimeter, and second one is 36 root 2 square centimeter area of triangle. We can directly use this as it is, but we can find out separately, and then by taking the difference we can have the correct answer here. 18 in bracket pi minus 2 root 2 square centimeter. Is that clear? This one is the 7th question here. Now the 8th question. Eighth question. OPQ is a sector of a circle having center at O. We can draw circle here at center. OPQ is a sector, okay. We can draw like this.
OPQ is a sector of circle having center at O and radius 15 centimeter. Radius is 15 centimeter. Okay, 15 centimeter. If measure angle POQ is equal to 30, POQ is 30. बघा, read out करा. By that given conditions you can draw a circle. You can draw a circle here. Clear? Now see actually what will happen to this. Find the area enclosed by the arc PQ and chord PQ. Arc PQ and chord. We have to draw here chord PQ. Clear? 15 centimeter, 15 centimeter. OPQ is 30. Now similarly, last example जसं झालं तसं आपल्याला काय करायचं आहे, इथं एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करायचा आहे. फॉर दॅट वी कॅन ड्रॉ अ परपेंडिक्युलर QM और PM व्हॉटएव्हर तुम्हाला जे वाटतं ते. ओके, तुम्ही काय करू शकता, परपेंडिक्युलर ड्रॉ केला, हा 30 आहे, हा 90 आहे, तर हा डेफिनेटली 60 असणार आहे. ओके, आता हा होईल 30, 60, 90 और ट्रायंगल नुसार. हियर हेन्स R is equal to 15 here. Measure angle POQ is equal to 30 degree. Therefore, measure angle OQM. Draw QM perpendicular on OP. Therefore, measure angle OQM is equal to 60 degree. This will be 60 degree. Therefore, by 30 degree, 60 degree, 90 degree theorem, triangle theorem, we can have here sin 30 is equal to sin of 30 degree is equal to sin 30 is nothing but opposite upon hypotenuse, MQ or QM upon 15. Sin 30 is equal to half, which is equal to MQ upon 50. 15 by 2 is equal to MQ. We got here MQ. By this we can find out the area of triangle. Now POQ is equal to 30 degree, which is equal to pi by 6 radian. Sector, area of sector OPQ is equal to half r square theta. Therefore, which is equal to area of sector half into r, 15 into 15 into theta, that is equal to pi by 6. Clear? 3 2s are 3 5s are 75 by 4 pi square centimeter. This is the area first. Now area of triangle OPQ is equal to half into base OP into height QM or MQ, half into OP is 15 into QM is equal to 15 by 2, that is 225 by 4. Now we have to find out the area of this. That means area of sector OPQ minus area of triangle POQ. Therefore, area of shaded portion, is equal to area of sector OPQ minus area of triangle POQ or OPQ, which is equal to, now here 75 pi by 4 minus 225 by 4, which is equal to, we can take out common here, 75 by 4. Okay, 75 by 4 in bracket pi minus 75 150 plus 75 225, 75 3s are
pi minus 3 square centimeter is your final answer here. बरोबर आहे का बघा? And this is nothing but from 1 and 2. You can write down here and here from 1 and 2 you can write down. This is very much simple actually. हे 10th मधलंच आहे, फक्त ऍप्लिकेटिव्ह पार्ट आहे. ऍप्लिकेशन करतोय आपण याच्यामध्ये रेडियन डिग्री मेजरचा हे मेजर्स घेतोय आणि याच्यामध्ये एरिया ऑफ सेक्टर वगैरे ह्या गोष्टी तुम्ही ऑलरेडी शिकलेला आहात. जिथं तुम्ही 360 बाय थीटा आपण 360 इंटू पाय आर स्क्वेअर वगैरे घेत होता. बट हिअर यू कॅन टेक half into r square theta. This is your final answer here. Now the ninth question. The perimeter of a sector of the circle of area 25 pi square meter centimeter. This one was the 8th one. Right now 9th one question here. Please read carefully and then write down the given things and what you have to find out, then find out by using that given. The perimeter of the sector of circle of area 25 pi square centimeter. Now perimeter, what do you know about the perimeter? Suppose ABC is here, ABC triangle. ABCD is a quadrilateral, okay, then circle. Now here about this sector, what about perimeter of this? Sum of all sides of this triangle, that means AB plus BC plus AC. This is nothing but a perimeter of that triangle. What about this? The addition of this all AB plus BC plus CD plus AD, okay, all sides, the sum of all sides. Here there are no sides because this is in the form of circle. Now its sides कोणत्या? See, this is the circumference, that is twice pi r or pi d we can say. And second one is this is nothing but diameter plus twice r, means twice r in bracket pi plus 1 or pi d plus twice r. Circumference plus diameter is nothing but the perimeter of that circle. Semicircle चा काय होणार? हा असतो ना pi r plus twice r. Semicircle हे half of 2 pi r म्हणजे pi r ना. Semicircle चा 2 pi r plus twice r is a perimeter and full circle चा perimeter है 2 pi r plus twice r. Okay. Now what about sector? This is r and this is s. Then we can say that perimeter of sector is equal to r plus r, twice r plus s. Clear? Twice r plus s is the perimeter of a sector. What is given here? The perimeter of a sector of the circle of area 25 pi square centimeter is a 20 centimeter, means perimeter given, perimeter say P is equal to 20 centimeter is given, perimeter P 20 centimeter, and area of circle is equal to 25 pi square centimeter, I think so. 25 pi square centimeter. Now find the area of sector. Given that, find the area of sector. We know that area of circle is equal to pi r square, which is equal to 25 pi. Therefore r square is equal to 25, r is equal to 5. Is that clear? By this P we can find out theta. How? See, P is equal to twice r plus s, and we know that s is nothing but r theta. P given that 20 centimeter, twice into r given 5 plus r into theta. This is equal to 10 plus r is given 5 theta 20 minus 10, which is equal to 5 theta. Therefore 10 is equal to 5 theta. Therefore theta is equal to twice 2. Theta is equal to 2 radian we can say. Next one is what is given? We have to find out the area of the sector. But area of sector we can find out by using, see, correct
area of sector is equal to half into r square theta, half into r is given 5, 25 into theta is given 2, 2 get cancelled, 25 square centimeter. 25 square centimeter is the final answer. Otherwise you can find out by using SC. How will you find out without finding theta? Because we know that area of sector in the form of S is half into R into S, which is equal to half into R5 into S. See, yes, we can find out here R theta, S as it is, S as it is, S is equal to 10, S is equal to 10. We can find out without using theta. S is equal to 10. 2 1s are 2 5s are 5 5s are 25, and 25 square centimeter is your answer for the area of sector. Clear? अशा पद्धतीने आपल्याला या ठिकाणी आन्सर्स फाइंड आउट करता येतात. नेक्स्ट आहे द पेरिमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ एरिया 64 pi square centimeter is 56 centimeter. Same here 56 centimeter घेतला. Okay, and here the area of this circle is 64 pi. That means this will be 8. Again, we want here R is 8, and here 56. This will be 16. 56 minus 16. 56 minus 16. This will be 40 or 50. 40. 40. S is equal to 40. Then you can write down here half into R 8 into S is 40. 20 is the 160 square centimeter is your final answer. You can use the formula half RS or half SR. S we can find out by using perimeter of that given sector. This is the S is equal to 40 centimeter. The first chapter is clear here. First chapter finishes. Now some of you first exercise यामधले काही जणांना some of you have the doubt about the question number 14. Find the angle between hour hand and minute hand in a clock. आता लक्षात घ्या सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट, मिनिट हँड ट्रॅव्हल करतो. ज्यावेळी मिनिट हँड ट्रॅव्हल करतो डेफिनेटली आवर हँड ऑल्सो ट्रॅव्हल्स. ओके, त्याच्या तो ओरिजिनल पोझिशन पासून तो पुढे जातो. मग कसं जातो तो? आता हा 12 इथं 1 आहे, याच्यामध्ये 30 डिग्री अँगल आहे, बरोबर आहे. समजा आवर हँड इथं आहे आणि मिनिट हँड ऑल्सो हिअर. ओके, आणि हा ट्रॅव्हल करायला लागलाय. ज्यावेळी हा 60 मिनिट ट्रॅव्हल करतो, वेन मिनिट हँड ट्रॅव्हल 60 मिनिट्स, सी 60 मिनिट्स ट्रॅव्हल करतो, देन आवर हँड ट्रॅव्हल्स 30 डिग्री. What I am saying, please listen carefully and think about that. When minute hand travels 60 minutes, then our hand travels 30 degree. Why? हा इथून इथं येणार आहे म्हणजे 30 डिग्री ट्रॅव्हल केला. सपोज 30 मिनिट हा ट्रॅव्हल केला तर डेफिनेटली हा हाफ येणार आहे. दॅट मीन्स 15 डिग्री. इट ट्रॅव्हल्स फ्रॉम दॅट 12 to 1. Clear? Similarly, we can say 10 minutes. Suppose 20 minutes, 10 degree it travels. 10 minutes it travels. Then it travels how much? 0.5 degree means 5 degree. Similarly, 2 minutes 1 degree. 1 minute half degree. अशा पद्धतीनं जेवढे पण मिनिट्स तो पुढे जातो तेवढ्या मिनिटांना you have to divide it by 2. See, 60 चा half, 30 चा half, 20 चा half, 10 चा half, 2 चा half, 1 चा half. You can write down here. When minute hand travels this minutes, then our hand travels this degree. This type of degree. Okay, degree मध्ये convert करतो.
कारण का मिनिट हँड एक्झॅक्टली तिथंच राहणार आहे. बघा तुम्ही कसं आता याच्यामध्ये 10 पास 11 मी घेतलाय, 20 पास 7 पण घेतलाय, 35 past 1, 35 past 1. See, बघा मिनिट हँड ऍज इट इज आहे, आवर हँड काय असणार आहे 35 past 1. आता हा कुठेतरी थोडासा पुढे आला असणार आहे. आता तो किती पुढे आला काय म्हणतो आपण इथं 35 डिवाइडेड बाय 2 केला तर केला 17.5 डिग्री ट्रॅव्हल्स कोण करतोय, हा आवर हँड करतोय. बट इथं 30 डिग्री आहे ना, इथून हा ट्रॅव्हल केला 17.5. म्हणजे तुम्हाला ऍक्च्युअल इथलं काय करायचं आहे, हा 30 डिग्री आहे, हा 30 डिग्री आहे, हा 30 आहे, हा 30 आहे, हा 30 आहे. क्लिअर आहे. 1 2 3 4 5 मीन्स 150 डिग्री हा क्लिअर झालाय. बट व्हॉट अबाउट दिस, हा 30 डिग्री मधला 17.5 काय होतोय ऍक्च्युअल ट्रॅव्हल करतोय, म्हणजे तो कॅन्सल झाला. म्हणजे राहिला रिमेनिंग दिस वन, म्हणजे 30 - 17 दॅट इज इक्वल टू 12.5. म्हणजे 12.5 डिग्री तो असतो. म्हणजे 12.5 आपण कन्सिडर करू. म्हणजे हा क्लिअर किती झाला 150 डिग्री प्लस 12.5 डिग्री which is equal to 162.5. that is we can write down 162.5 डिग्री असं होतो. 162.5. आता तिथं तोच विचारलाय तुम्हाला की कशा पद्धतीनं मी करायचं ते सॉल्व्ह करून दिलेलं आहे. म्हणजे हाफ डिग्री म्हणजे वी कॅन से दॅट 162 डिग्री अँड 30 मिनिट्स. ओके, नेक्स्ट आहे क्वार्टर टू 6. क्वार्टर टू 6. आता क्वार्टर टू 6 म्हणजेच किती, हा 6:15 मराठीमध्ये त्याला आपण म्हणतो क्वार्टर टू 6. हा 3 आला. मिनिट हँड आवर काय जरासा पुढे जाणार 6च्या. आता जरासा पुढे जातो मीन्स वॉट, आता इथं 3 4 5 आणि इथं 6 आहे. हा 30 डिग्री कंप्लीट आहे, हा 30 डिग्री कंप्लीट आहे, हा 30 डिग्री 15 ला असणार आहे. याच्या पुढे आलाय तो, बरोबर आहे का. म्हणजे किती पुढे आला क्वार्टर, म्हणजे 15 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 7.5 डिग्री झाला. म्हणजे किती होईल 30 + 30 + 30 90, 90 + 7 97 डिग्री अँड हाफ म्हणजेच किती 30 मिनिट्स. 97 डिग्री 30 मिनिट्स. लक्षात येते आम्ही की सगळ्यात महत्वाची गोष्ट काय आहे की या पद्धतीने आपल्याला जायचं आहे. फक्त यू हॅव टू राईट डाऊन द मिनिट अँड डिवाइडेड बाय 2. म्हणजे तेवढा तो ट्रॅव्हल होतोय आवर हँड. मग मिनिट काटा मागे असेल तर ऍड करायचा आहे. आवर हँड किती पुढे जातोय तो ऍड केलाय. इथं काय केलाय, ज्यावेळी मिनिट हँड पुढे आहे त्यावेळी आवर हँड मधलं ते मायनस केलंय, 30 मधनं मायनस केलंय. हे तुम्हाला थोडं लॉजिकली समजून घ्यावं लागेल. नेक्स्ट आहे तुमचा 220. 20 + 2 असं सांगितलंय. आता 220 काय होणार, 220 इथं 3 आहे, इथं 4 आहे, हा 20 सरळ सरळ इथंच येतो. 2 आहे ना इकडे, तर 2च्या पुढे जरा येईल ना तो. आता 20 डिवाइडेड बाय 2 मिनिट जेवढा आहे ना डिवाइडेड बाय 2 10 डिग्री आला. कोण ट्रॅव्हल करतोय 2 पासून 3 पर्यंत हा आवर हँड काय करतो ट्रॅव्हल करतोय 10 डिग्री. मग ह्या 30 डिग्री मधला 10 डिग्री गेला मीन्स ऍक्च्युअल द अँगल बिटवीन दीज इज 20 डिग्री. मीन्स 30 + 20 30 डिग्री + 20 डिग्री विच इज इक्वल टू 50 डिग्री. म्हणजे ह्याचा आन्सर 50 डिग्री होईल. नंतर आहे 10 10 म्हणजे 10 + 10 असं सांगितलं आहे. आता 10 10 असेल तर काय करणार, परत इथं इलेक्शन मधलं घड्याळ लक्षात राहू नका. बरोबर ना, 10:10 हो सॉरी इथं असा हा क्लिअर आहे, इथंच असणार आहे. म्हणजे 1 क्लिअर आहे, 2 क्लिअर, 3 क्लिअर, म्हणजे 11 to 12 12 to 1 हा 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री हा क्लिअर आहे. बट हिअर 10 डिवाइडेड बाय 2 करायला ना काय 10 मिनिट्स पुढे गेला ना मिनिट हँड. दॅट मीन्स दिस इज 5 डिग्री. कोण पुढे जातो आता, हा आवर हँड पुढे जातोय. मग आवर हँड 5 डिग्री पुढे गेला म्हणजे 25च उरला ना 30 मधला 25 डिग्री.
हा 25 प्लस हा 90 डिग्री, दिस इज नथिंग बट 115 डिग्री, 115 डिग्री. अशा पद्धतीचे एक्झाम्पल्स आहेत, यू कॅन फाइंड आउट ऍक्च्युली. हा, थँक्यू व्हेरी मच. आणखीन काही क्युरीज असतील तरी मला तुम्ही व्हॉट्सअपवरती विचारू शकता. हॅव अ नाईस डे, गुड, हॅव अ नाईस नाईट किंवा गुड आफ्टरनून, व्हॉट एव्हर. बाय. कारण तुम्ही हे बघत असताना किती वाजता बघताय मला माहित नाही आहे. ओके.